Because what we see, in our perception, there was a lot of focus on increasing security levels for access control during the past 2 decades. Что мы видим? Системы контроля доступа сфокусированы на повышении уровня безопасности, а не на удобстве людей, которые пользуются этими системами. And the users of these systems have been a little underserved in the during this period. И все это время пользователи систем недооцениваются. And we believe security and convenience can go hand in hand. Во что мы верим, это то, что удобство и уровень безопасности может идти рука об руку вместе. So security and convenience can go hand in hand, and because when access control systems are supportive to a job, that will have a positive impact on efficiency, on costs, on the level of security, and also about the happiness of people using these access control systems. Когда система контроля доступа позитивно воспринимается сотрудниками и поддерживает их в их работе, таким образом повышается и эффективность решения, и уровень безопасности, и много побочных факторов. But we were curious what security managers were thinking about this. Мы спросили у специалистов систем безопасности, что же они думают по этому поводу. So we asked them, what's your opinion about user experience in access control? Попросили рассказать их мнение на этот вопрос. Anybody? What answers did we receive? Может быть, кто-то из зала предположит, какие вопросы, какие ответы получили Nedap? I suppose they said it's impossible to give the same security level and convenience. Коллега предполагает, что ответ, который они получили, являлся таким, что это невозможно. Невозможно, чтобы безопасность шла рука об руку с комфортом. Yeah, you're close to the answer which we received. So Очень близко. it was not only about that user convenience is not secure. People are also thinking it's very expensive. На самом деле, специалисты, которых опросили Nedap, сказали, что считают, что системы, которые нацелены на удобство пользователей, небезопасны, а также очень дорогие. So we were shocked. Ну, конечно, был просто шок. Because we already see for many years the added value of long-range identification in projects worldwide. For example, for fast and secure access control during traffic peak times, long-range identification is adding value. У Nedap была совершенно другая точка зрения, например, быстрый и безопасный доступ к транспорту в часы пик. Такой пример. But also in building access control, authorized people getting automatic access when approaching a door. Ну или, например, такое применение, когда двери открываются при подходе авторизованного человека и сразу закрываются за ним, без предъявления какого-либо идентификатора дополнительного. Truck saving, automation, truck automation, saving time at the gates when entering industrial plant or when doing vehicle operations on the industrial plant. Или, например, автоматизация логистических процессов на предприятиях или складах для грузовых автомобилей, контроль доступа и сопутствующие операции. So we believe the key word is convenience. И Nedap уверен, что ключевое слово в данном случае это комфорт. And there are many words connected to the word convenience. А также с комфортом связано качество, доступность, удобство, экономия времени, целесообразность, простота, легкость и много других слов. Quality, ease of use, satisfaction.
которые являются ключевыми моментами удовлетворения пользователя. So we believe access control should be much about the convenience of the user as it is about filling in the needs of a security manager. В компании Nedap верят, что контроль доступа должен быть в равной степени нацелен как на удобство пользователей, так и на уровень безопасности. And this is not only about more easy access control, it's also about the process around access control. So the enrollment, carrying, obtaining a card, carrying a card, presenting a card, how to get access, but also the replacement of cards. This can be much more easier than it is right now. Эти слова не только о доступе, о режиме доступа в помещении, это также связано с регистрацией в системе, получением карт-меток и прочими аспектами, которые указаны на данной диаграмме. Convenient and secure identification focuses on, in the perspective of Nedap, focuses on automatic vehicle identification and convenient access for people. Nedap фокусируется на дистанционной идентификации для удобного и безопасного доступа автотранспорта и людей. And long-range identification, we mean identification at a distance of several meters. Not only identification, but also tracking people and authenticate people. Дистанционная идентификация означает идентификация на расстоянии нескольких метров, но не только для контроля доступа, но и отслеживания положения людей на объекте. The platforms I would like to highlight today, I put them in this kind of a scheme. A tagged item. In our focus, it's a vehicle or a person that communicates with a reader, and that is integrated with a third-party access control system. Пример применения дистанционной идентификации мы видим на экране. Это объекты идентификации, это автомобиль или человек, оснащенный помеченными метками. Эти метки взаимодействуют со считывателем, который в свою очередь интегрирован во внешнюю систему контроля доступа. So these four platforms fill in this part, and we have to take care that the integration is done easily. And some are using a cloud-based solution for that. Для того, чтобы интеграция прошла легко и успешно, многие используют облачные решения для интеграции. Yeah. So these are the four platforms I would like to highlight. Microwave technology, microwave RFID. Passive RFID, it's ultra high frequency, UHF. License plate recognition, and the other alternative is Bluetooth Low Energy. 4 платформы дистанционной идентификации, которые я сегодня хотел бы обсудить. Это микроволновая радиочастотная идентификация, это UHF идентификация, использующая пассивные метки, это распознавание автомобилей по регистрационным номерам, и также идентификация, использующая для канала передачи идентификатора Bluetooth с низким потреблением энергии, стандарт BLE. So these are the four platforms we see nowadays as being more and more integrated in access control systems. Все эти 4 платформы со временем все больше и больше интегрируются в систему контроля доступа. First one is microwave RFID. It's a proven technology for many years already. It offers a secure tag identification and is very robust technology that's performing under all kind of weather circumstances and also environmental circumstances. So very robust. Идентификация с помощью микроволновых технологий уже успела стать проверенной временем. Она защищена, имеет защищенный обмен данными и
в малой степени зависит от внешних условий, например, погоды или других неблагоприятных условий внешней среды. But offers a high security standard. Имеет высокую защищенность. The second one is UHF technology. It's an open standard. So tag authentication is meeting with the EPC Gen 2 restriction or level, and it can read multiple tags in a short time, or when in line of sight of the reader. And it's good to take into account that the reading performance may have impact based on the environment where it is installed. For example, steel or concrete, it may have impact on the reading performance. Следующая технология – это UHF технология, которая имеет открытый промышленный стандарт, и обмен данными происходит по протоколу EPC Gen 2. Такие считыватели могут читать несколько меток одновременно, а насчитывание может уже влиять на некоторые неблагоприятные условия внешней среды, например, большое количество металла вокруг. Very nice alternative when you cannot distribute tags. The alternative is to identify a car by its license plate. Take into account it offers a lower level of security because it's open. When a tag is read when a plate is read like a plate, it is optionally being identified. And also performance. In this kind of weather circumstances, you may see that performance is going down because a license plate is less clear to read. В случае, если выдача меток или других идентификаторов невозможна, может быть использовано решение идентификации по регистрационным знакам автомобиля. Здесь нужно понимать, что это происходит идентификация по открытому стандарту и обеспечивается не такой высокий уровень безопасности, как в предыдущих решениях. На идентификацию на самом могут влиять погодные условия и, например, снег налипнет или еще что-то. С этим приходится смириться. But it's very interesting for visitor management, for example, and it offers an easy enrollment because people or people's car already do have a license plate. Ну, плюсом может являться то, что это решение может быть эффективно использовано для контроля посетителей на автотранспорте, и идентификаторы легко занести в систему. And number 4 is, getting more and more popular. This could be a street, well, it's not in Moscow, but maybe I think it's in Italy actually. Smartphone technology. They become more and more part of our security systems. Ну и последняя платформа – это контроль доступа по смартфону. Доступ по смартфону – это, наверное, уж не Москва, а Италия, но здесь мы видим все равно ту же самую картину, что видим в Москве, куча людей с телефоном. So you use your smartphone as an identifier. It's convenient. It's portable. In the morning when I leave home and I go to the company and I did forget my access card, access badge, I will not return. But when I did forget my smartphone, I absolutely will return because it's my device I would like to have day in, day out with me. Идентификатор легко и удобно носить с собой, потому что мы и так берем телефон каждый день с собой. Или, например, если вы забыли дома карту доступа, и когда отъехали от дома уже на какое-то расстояние, вы уже не вернетесь. За телефоном вы, скорее всего, вернетесь все-таки. So it's a solution based on a cloud-based service, and then it's meeting with a sufficient level of security. Здесь встречается безопасность и удобство. To make it more recognizable for you, I will show 5 success stories based on long-range identification in access control systems.
Чтобы получше донести плюсы использования этих платформ, Лида представит вам несколько примеров использования этих решений на практике. Yeah. So, for example, based on microwave technology, 2.45 gigahertz, you can use your existing proximity card or smart card in the car, and you put it in a device, and that device is boosting the prox or the smart card ID to a distance of 10 meters. So you can use your existing card for having more convenient access to a secured environment. На базе первой платформы вы можете организовать совместную идентификацию автотранспорта и водителя. Причем, если сотрудники имеют уже выпущенные смарт или proximity карты, они могут быть вставлены в транспондер специальный, который передаст идентификатор свой и идентификатор с карты в систему. Таким образом обеспечится, будет гарантировано то, что именно тот человек, который может проехать на именно том самом автомобиле, получит доступ. With the introduction of UHF technology, it is now possible to have all-in-one in your prox card or your smart card combined with UHF technology. So you call it the combi card, which is containing two card technologies, proximity or smart card technology combined with UHF technology. So that means that you can add convenience when desired, and you can use security when necessary. Когда мы говорим о UHF технологии, мы можем сказать, что в качестве идентификатора может быть использована карта, которая совмещает как стандартную RFID технологию, proximity или smart, но также и UHF технологию, которая позволит получать доступ на парковку дистанционно, используя UHF технологию, и одновременно той же самой картой вы получаете доступ в здании, прикладывая ее к считывателю. Yeah, so you have one solution for getting access to the car park facility, as well as getting access to the building. Один идентификатор и на парковку, и на доступ в здание. For smartphone or access control based on your smartphone, we see first projects are popping up, most often very close related to consumer environments, like hotels, but also, for example, university campuses. Для следующей платформы Nedap видит применение в местах активности потребительской, например, в университетах или в торговых центрах или в отелях. Yeah. So people using the smartphone and Bluetooth low energy is offering them a long read range. We see in this area that also NFC technology and, for example, integration of QR technology can offer very interesting solutions. На данных объектах может быть применены в качестве идентификаторов смартфоны, обладающие и решение будет апеллировать сигналами по Bluetooth с низким потреблением энергии, а также NFC или QR. Таким образом будет обеспечен удобный доступ для студентов или посетителей. But also, for example, in a hospital environment, so using UHF technology is offering a lot of benefits. For example, in case of emergency, when a bed is equipped with a tag, or people wearing a tag visible, then and they are in a hurry, then when they approach the door, it will automatically opening when they pass it. So it's opening doors more rapidly, and also at elevators we see integrations that, based on UHF technology, elevators stop in case of emergency with priority at the level where people are waiting. UHF технология может быть также применена в
больницах, например, ключ-метка может быть зафиксирована на больничной койке, которая передвигается, и в случае, если нужно перевести быстро больного, ей дается приоритетный доступ в лифтовые помещения или в двери и так далее. Another case I would like to highlight is more in industrial environments to provide trucks access as well as when they leave a factory plant that they are identified at the gate. Следующий кейс – это контроль доступа до грузового транспорта. Это учет грузовиков, въезжающих и выезжающих с промышленных объектов. And also during truck operations at the industrial plant itself, for example, waging, loading, unloading, maintenance work, they are automatically identified without manual activities. It's all automatic. Ну и также автоматическое отслеживание положения грузовика на объекте при погрузке, разгрузке, обслуживании и других процедурах, которые производятся на таких предприятиях. So we see that implementations of long-range long-range identification is paying off in projects. Sorry? What projects? It's just paying off in general. It is implementation of long-range identification are paying off. So we see a direct return of investment. Таким образом, на самом деле, Nedap видит окупаемость вложений при внедрении решений по дистанционной идентификации. Faster traffic flow, for example, fast and secure access, automatic, so hands-free. Доступа автотранспорта, быстрый и удобный доступ. Yeah, we see an increase of the overall security and safety, and also to get a real-time overview of activities is beneficial. Также плюсами внедрения таких решений является комфортный и безопасный доступ на объекты и онлайн-мониторинг того, что происходит. So we see direct return on investment. Come to the conclusion. What we see, security and convenience can go hand in hand. Что мы видим? Удобство и повышение уровня безопасности может идти рука об руку. There is a variety of technologies available. Существует множество доступных технологий для этого. And they present a flexible integration with existing access control systems. Можно гибко интегрировать эти решения в существующие системы контроля доступа. And they meet with different security levels that are required. И достигать того уровня безопасности, который требуется. And what we showed in the previous slide, it is that we see a direct impact on the return of the investment. Что напрямую влияет на окупаемость вложений и возврат инвестиций. And very important, we see positive impact on user experience. People appreciate it. Ну и самое главное, пользователи довольны и ценят те решения, которые произвел Nedap. On behalf of Alexei, I would like to, and myself, I would like to thank you for your attention. Мы хотим вас поблагодарить за внимание. Спасибо. Может быть, у вас... Sorry. Может быть, у кого-то остались вопросы, на которые мы можем сейчас ответить. Эти системы были тестированы? Вот если, например, ситуация в университете, сейчас стоят турникеты, проходит один человек, прошедший идентификацию. А если дистанционно будет дверь открываться, и рядом будет какая-то
личность с неблагоприятными намерениями, она, получается, тоже имеет доступ, правильно? Как этот вопрос решить? А второе, вот эти микроволновые или высокочастотные, какие-то были испытания по поводу влияния на здоровье людей? Они тоже могут? So there are two questions. Two questions. First one, was the solution with smartphone identification test already tested, and how do you solve the problem when people, authorized person, get the access, and not authorized person can also Yeah. Some kind of tailgating or. Есть системы предотвращения прохода вплотную за авторизованным лицом. Например, в метро, мы знаем, там есть два светодиодика, которые закрывают проход, и если кто-то захочет вплотную пройти за ним. And another question is... Should I ask the first question? Answer the first question? Based on for the smartphone? Yeah. The technology is available nowadays. Several vendors in the industry that are offering a solution based on smartphone, access control based on using your smartphone. Yeah, I'm not allowed to announce names, to mention names today, but it is available, and it is of course in the early stage, so it's very young technology. But the first projects are there, so it's getting more and more spread around the world. На данный момент эта технология уже доступна, и продукты некоторых производителей, которые мы с удовольствием бы назвали, но не можем, доступны на рынке. Технология молодая, но думаем, что в будущем все возможно. And another question is, have you... The second question was about UHF. No. Question. And another question is about microwave and UHF technology. Have you tested the impact on humans' health? Yeah. So that's important part of using these technology. What you have to take into account. UHF technology may be influenced by body liquid. So if you wear it, for example, in your pocket, or you wear it too close to your body, it will have a direct impact on the reading range. So it may, but if you wear it like this, it's no problem. Если мы говорим о влиянии человеческого тела на технологию, то в случае применения UHF технологии метка должна быть в прямом доступе, потому что на считывание может влиять количество жидкости вокруг. То есть, человеческое тело состоит из жидкости и так далее. Но вопрос был не в этом, как я понял. Semi-active technology? No. The question was otherwise. Other. So, how microwave waves can impact the human body, human health. How harm it for the humans? Oh, no, but yeah, well, if it was doing like that, it would not be approved for being a technology in the access controls technology systems. So that the impact is very even more low than it's not having impact on your health. So it's Влияние на здоровье. nothing to worry about. Если бы влияние на здоровье было каким-либо значительным, то продукты не были бы разрешены для производства и продажи, поэтому очень маленькое, которое даже вы не заметите. Good question. Спасибо за вопрос. Еще вопросы? Спасибо вам большое. Спасибо.